Kilagyon ng pa, paning anak, paning banal na Espiritu, Amen. takot at kapanatagan, itiing kaya katamong ebanghelyo. Deng disipulong tatakot at Yesus sa matudtud kimbang ka ating kapanatagan. Igyakatang panahon kanong eni, our generation today is the most sleep-deprived generation. Dakal po ka rin taong eni, elami patudtud pasalese. Dengaliwa, miminum la pampanulo. They take medicines to sleep, while sleeping itself is the most natural at it should be. Bali po, ating lang sleep disorder data, 2021 February. Between 10 to 30% of all adults struggle with chronic insomnia. Itang insomnia, itang kami patutut. Chronic, ta sobra. And around 30 to 40% other adults suffer for insomnia. Kayo po, may papatutut kayo? Potang ating kong problema. Can you sleep well when you have big problems? Nengkay po kasi at ang taong potang ating ng problema, mababaw na latudtud o alus ela may papatudtud. Nengkay kasing pag maragul tamong sikanan, tayo man nagagamit, potang ating maragul na problema. Dinanda ko pong alimbawa, kung nanda kayo po, nano yung kabiyaya ng Pedro, San Juan, Santiago, Andres, kanitang inaus ng Jesus, manasan la. They were expert fishermen. Jesus, nano yung kabiyaya ng tatana? Kalpintero yan. O ba't din yung ekspertong manasan? O ba't ila, maliligalig la, tatakot la, they panic in the waters, in the boat. Wari po tanga tsuwa kayong bangka, manasan ka, dapat saneka. O ba't tatakot la? Jesus, anak na ng kalpintero, matutudya mo. Neng kaya kang kabyasnan, neng kaya kang expertise, kaya kang pegaralan, kaya kang kagiwan, sapat para lapan, deng mas malala ma problema kimbiyata mo. Potang di natang na yung bagyo, amiyaliwang paralan, king kaya katamong pamilya at personal labian. You lose your balance and you lose your grip. And when the fisherman, Jesus, as a son of a carpenter, was just asleep by the stern of the boat. Pwede mo naman yung bangka, simbolo na ni kakatang pisamban. Yung bangka, simbolo na ni kayong pamilya. Yung bangka, simbolo na ni kayong organisasyon. At yutangan ken. Don't rock the boat, tanapen. Potang yung kakatang bangka, lalabas siyang kapag subukan, mga takutan tangan. The fluidity of life and the reality where we are immersed in. Neng kaya po, yung kakatang pamaglakbe-abe-abe, tibang meto nga pamilya, meto nga parokya, meto nga organisasyon, dapat yung kakatang pamaglakbe, potang daralan niyang kapag subukan. Pero papunta taking meto nga paintungulan, ing bangka, pwede ang gewang-gewang, may bugyalungbog, uli dari ang bagyo, masikan na yangin at masikan na yalon. Pero neng kayong bagyo, yung bangka, pwede yan naman lumbog. Ang yangalang alon, ang yangalang alang masikan na bagyo, potang may natakasal pantayanan, at potang papauna tamo yung takot. Ating tao neng kay malati mong bagay, dadagulda. Malati yung problema, bala mo uli ng takot at kailang kasal pantayanan. Daragul yung sitwasyon. Nga nang Jesus ka rin kayong disipulos, why are you terrified? O ba't katakot siyo? Siyempre, tatakot lauling masikaning hangin, the squall. Suddenly, it's a violent storm that winds that last 4 minutes. The squall caught the disciples unprepared dahil makasadya kayong marikas sa yanging dinatang.
They were so afraid that they panic and they were so horrified. Atin niya po kanong acronym yung panic. Spell kaya po yung panic na yan. P-A-N-I-C. Buli na kanong sabi yan, people are not in control. Potang lang ang control kay sitwasyon. When you are not in charge of the situation, you begin to panic. Pero nang kaisipan tamo yung problema, masika na yung hangin niya, talaga tatakot lang, okay mo ito. The obvious cause of the panic must be a deeper cause. Pota naman yung makatakot mo, aliwa mo itang hangin na masika o yung bagyo. The question of Jesus can address us personally by assessing ourselves. Why am I so terrified? We can have an overreaction or incommensurate reaction to the realities and less ideal situations. Neng kay, ba't kaya neng kahit yung problema, hindi nga liwa kalmantila mo. Hindi nga liwa naman, katakot da na. The Gospels invites us to look into the inward self. Why? Bakit? At nung ka rin manibatan, ini ka na akong takot, disturbing fear. Where is it coming from? Liyan niyo po kembali, neng kahit yung problema, ating metong ka problema. Ing metong mapali na buntok, mangulisak na eh. Mimwa na yung mimwa. Ing metong naman, kalmado yan mo. Metong naman, okay mo. E ako naman sabihin, dapat alatang pakialam. Pero potang mag-overreact ka kaya sitwasyon. Ikutang mo kaya sarili mo, nukan manibatan ita. Kanita po, tigandita ka problema kaya metong organisasyon. Detang kaliwa, mag-react la, may pali la buntok, may muwala, bisa lang mag-resign. Nganitang metong kaluguran. Their reaction is incommensurate. Buli sabihin incommensurate. Nung ito yung problema, ito, kalatina mo, inkarelang reaction, makanito. Bala mo yung makabagi. Nang kaya lalo tayo sarilita mo, it can be a trigger to what is inside you. Ating mituturan kaya ka. Ating ang dating takot, a trauma, an experience of pain that is not yet healed. The disciples as leaders under training in this boat cannot lead frightened and scared. Ka pwedeng maging leader nung takutin ka. Ka pwedeng maging leader nung manervyos ka. As the apostles, they called to lead with faith in the midst of trying times. Uling nung leader ka, kayong pamilya, kayong samban, kayong organisasyon, kayong obra mo, kayong pamilyayo, dapat kaya kang pamanimuna, takot nun kapanatagan. Nang kahit itang imagination, that brings us what they call creativity. Potang imagination ko, pwede kang gawang kanta, mag-drawing. Pero ating mo naman takot, imagination na magdalang takot. Nakakarakalisipan, mayap. Nakakarakalisipan, usto. Nakakarakal pa magduda ka rin aliwa, ang po ka rin kaluguran mo. Ngaus danita, negative imagination. It is also amplified by fear. Potang mimisip kang matsura, kabat sa mutanan ng pantakot, lalong daragol. Kanita kang malati ko ating metong nga singer, ing kantana sa lagyo na Corita. Gusto niyo po ito? Ing title ng kanta, Oras Na. Nganita kayang kanta, tayo na sa umaga, ang takot ay nasa isip lamang. Ing kaya kang pipakatakutan, kaya kang kapikakunwan, at sumukeng isip mo. Baluyo rin bangka, oy maragula barko. Naman lulbog ulit na kala danum, makapadurot karela. Lulbog la rin barko, potang itang danum, palubanda keng bangka. Ships sink not because of the water outside it, but because of the water from within. Potang peluban mo yung danum, kikaya kang bangka, lumbog ka. Makanya naman yung problema. Pwedeng makababad ka kayong problema. Makababad ka kayong marakala kapikaganakan. Pero pwede kang lumutang. Pero peboren mong lino bitang problema ita kayong isip mo. Peka dibdiban mo, peka isip mo, nakamatutod. Palagay ako lumbog ka. Antimorembang ka.
Nganapin, ing takot, budi sabihan, nasisira ang loob. Ing kapanatagan, ing budi sabihan, buo ang loob. Jesus kalmado ya. Buo ya loob. Den disipulos, may sira la loob. Anyapin po baram, there is this glaring difference between Jesus, he was so calm, and the disciples who were so afraid. The reaction, this kind of reaction is very unbecoming of an apostle. We cannot be shaky and having shaky pillars of the church. Nung di ang apostol na rin ilang maging leader ng daratang pisamban, po tangalan ni Jesus, pwedeng may ka-leader tamong matakot, manervyos, ang popang marakalapay kaganakan. Nga napin, tough times never last, but only tough people do. Kasi ba yung kaya po? Tough times do not last, but tough people do. Deng mga ragula bagyo, no man lalambat. Deng masikan na tao, ilang manatili. Hanapin din kay nakan. Pota kating dadalan na bagyo, paboren niyan dumalan. Katutuki kayong bagyo. Nga daring anak, tambay ka lang. Hangover. Just hold on. Ang yakan tiya karakal si bagyong, signal number 4, signal number 5, datang ya, makoya. Kumapit tamo, kingay manaliwa. We need stable and tough leaders in the midst of instability and challenging times. Nga napin Jesus, why worry? Pat migagan na kayo, kaya bayin ako man kayong bangka. Why worry? Jesus is with us in the boat. In Jesus, there is serenity in the midst of a violent calm. Rest, detachment from the situation, and sleep balance a person's perspective. Jesus said, niyang migising niya, kayong gilisaka ng angin ng popeng alun. Be quiet, be still, be calm in the midst of the squall, because Jesus himself was quiet, still, and calm. Jesus' calmness was from within. Sabi na karangkayan disipulos, ko tatakot, manahimik kayo. Uling, tatakot kayong pilublubana at kayong kilublubana at inyang kapanatagan. At po metong sinambut kayong America's Got Talent last week. 30 years old ya po, yung lagyo na Jane Markweski. At inya pong alias, lagyo na Nightbird. At inya pong cancer. O rin po rin cancer na. At inyang cancer baga. At inyang cancer keng liver, keng ate, ang po keng spine. Kayang butol keng gulot. At siyan diling kimbiena, uling likwanin ng boyfriend na. Sinambut siyang America's Got Talent. Dinena ng Golden Buzzer from Judge Simon Cowell. Tapa mong peka stricto karetang judge kayong American Got Talent. Dinena ng Golden Buzzer. Kaya ba't na yung kintay tang original song na? Kinompose na gawa na kintane. At inyang cancer. At yung cancer na. Mikalat ng cancer na. Numanto ka peka makatakot na sakit. Aliwaman ng COVID, lalo na ngayon, nagyuta na yung uluan. Ing makatakot, ing cancer. Pero akit may kalmado yamo. Ginawa yung kanta, kintane. Baliw na ni title ng kanta, It's Okay. It's Alright. Bala mo, kayong sakit ng biyena, kayong kasalpantayan na sabihan na, It's okay. It's alright. At inya pang kasebihan nga na, Nightbird, I have 2% chance of survival. Wari po tang delikado ning matong mamate, sabihan tam, 50-50 ne, 50-50. 50 mateya, 50 bumiya. Potang mas grabe ka, 60-40 ya, 60-40. Iya, keng cancer na, bali na ng binyeda, 2%. 98-2. 2% siya ang ating chance bumiya. Pero sabi na, I have 2% for survival. But 2% is not 0%. And 2% is something. And how I wish people knew how amazing it is. Kasi ka napulob na
aduan niyang percenting chance ng bumiya, magkantaya pa, magpasikan niya palug, karen tatakot. Hanggang atin, tatatabili. Nga napi ko bispuan mo, huwag mong tawaging wala ang mayroon. Kahit konti, mayroon. Mo isipin, ala kong ala, mo sabihan ito, hanggang ating mitatagan atin, ating dita ka ito, pwede pandakal at may bawi. Nga na pang night bird, you cannot wait until life is no longer hard anymore before you decide to be happy. Mo na panay nitang mipaldan ka pa, o sika no, mikwalta bayo ka maging masikan at masaya. Desisyonan mo na ngeni, maging ka masaya, kembya mo. Hanggang padinatang itang panayan mo. Bisa ko po magyari kayong salitang shalom. Ing shalom, salitayang Hebreo, at sasabihan ng kapayapan. Pero luwa naman tang kapayapan alam problema. O itang kapayapan na manyaman at maswelong biye. Walang problema at sigalot. Shalom is harmony, wholeness, completeness, prosperity, and well-being and welfare, tranquility in the midst of adversities. Buri na sabihan ni shalom, kapayapan, kapanatagan, pero kay libutan na ning kagutgutan. Agyuyo po ita. Potang marakala problema, kalupan ng Jesus, king bangka, agyuyong maging mapayapa at panatag. O kaya beka karetan disipulong gulagulisak mateta na kanya nalanaw. Iting kasalpantayanan tamo. Kaya mo kasalpantayanan sisimba o mga di. Kasalpantayan ng mabiya kapanatagan, sikanan loob at kapayapan, king libuta da rin kaya katamong daralanan. Jesus personified shalom, sleeping in the midst of turbulence. In rough waters, all that is needed to be afloat is to be still. Potang masakit in danong, bisa kang gumato, kamagalo, manatili ka mo at lumutang ka. Iting kaya katang maya pabalita. Mananasanang din kaya katamong tatang at tsuketi. Eko agad mapali buntok. Eko agad mimimwa. Eko agad mitata sa presyon. Eko agad mitata sa bosis. Kalupa ng Jesus, king bangka. Maging ko sanang panibataning kapanatagan. Sika na nalug at kapayapan kayong pamilya. Ali takot. Ali kapikakunuan o kapigaganakan. Iting kaya katang may pabalita, iting kaya katamong pagmasusyan. Aliin takot, nunayin kapanatagan, not panic, but calmness in Jesus. Kilagyo ng ipampuan ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen.